The topic that I'm going to talk about is theater for the development of extra-linguistic competence in communicative action, and we will try to analyze how theater can be one of the most interesting tools to explore and deepen the relationship between language, gesture, space, and body in language learning. Ma siete matti? Qua c'è il pubblico! Che volete farvene del pubblico? Lo decida lei. Noi le diciamo o via noi o via lei. Questa è una scioccheria inaudita. Volete fare il tribunale? No, il vero teatro. Ma quando si vive una passione, quello è il vero teatro. E manca soltanto un cartellino. E con le passioni? Si può scherzare? Non mettere tutto per ottenere tale effetto. Lo si può fare anche con le faccette. No. Protesterò. No. Io sono il vostro direttore! Ritorniamo su presto. Sì, faremo tutto per noi. Non ci sarà bisogno di nulla. E governerò io le luci. No, meglio così. Tutto scombro e buio. Meglio così. We will mainly focus on theater for the development of kinesic competence, and we will highlight how theatrical practice can complement the intellectual discovery of theoretical explanatory methodologies on extra-linguistic competence by accompanying the sensory and physical discovery of the gesture of the ik et nunc of the communicative event. The theater is a valuable tool for the development of nonverbal communication in language learning and teaching. Previous studies, presented at the CIVAE International Congress, have further elaborated on the scientific reasons that demonstrate the importance of theatrical practice in language teaching. In this occasion, we would like to focus on theater for the development of extra-linguistic skills. At the glottodidactic level, the theories and the model of communicative competence proposed by the Italian glottodidact Paolo Ernesto Balboni emphasize that focusing a foreign language course only on the development of linguistic competence is not enough to achieve communicative competence, since extra-linguistic, sociopragmatic, and intercultural competences are fundamental elements of the communicative act. The theatrical practice can help learners in the process of language acquisition, allowing them to analyze and discover not only linguistic aspects of the foreign language, but also the extra-linguistic aspects of communicative competence, such as proxemics, kinesics, chronemics, vestemics, and objectemics. This study will focus on theater for the development of kinesic dimension from an intercultural and transcultural perspective, since occorre prendere atto della natura sociale e pertanto della matrice culturale dei codici cinesici. I modi di gestire, di atteggiarsi e di muoversi sono retti da codici fortemente strutturati che variano da cultura a cultura. kinesic competence is the ability to understand and communicate, voluntarily or involuntarily, through gestures, body movements, positions, and facial expressions. The term kinesic was coined by the American anthropologist Ray Birdwhistell, who in the 1950s dealt with learned communicative aspects and argued that 65% of communication occurs through sight of gestures. The anthropologist and biologist Charles Darwin had already sensed the importance of this type of communication when, in 1872, he published The Expression of the Emotions in Man and Animals. In 1971, the psychologist Albert Mehrabian was one of the first to highlight the effectiveness of verbal and nonverbal messages.
developing a model that identifies three basic elements in all acts of communication: body language, voice, and words. Body language includes gaze, smile, hands, arms, legs, facial expression, and gestures. There are different types of gestures: deictic, iconic, batonic, and symbolic or emblematic. Both consciously and unconsciously made gestures are an integral part of a communication. In Italy, a line of research has been initiated in the field of language teaching to explore the diffusion and interpretation of symbolic Italian gestures from an intercultural and educational perspective. These studies emphasize the importance of kinesic competence in communication, often neglected in Italian manuals and sometimes excluded in educational contexts for language learning. However, human communication is multimodal, and through gestures, we communicate emotions, thoughts, and feelings, even though we are often unaware of it. Dario Fo, Nobel Prize winner for literature in 1997, wrote, Non ci rendiamo assolutamente conto dei gesti che produciamo. Questa dimensione ce l'hanno inculcata a partire dalla scuola. In ogni momento, fin dalla scuola materna, ci hanno corretto la pronuncia di ogni parola, mai il gesto che la sostituisce o l'appoggio. Recent neuroscientific research demonstrates how the gesture has not only a communicative value, but also a cognitive one, helping in the development of language and speech, facilitating the recognition of the world around us. These studies reflect on the importance of a didactic approach that, in language teaching and learning, does not forget the sensory channels, including the kinesic one, since the body and the mind are involved in the processes of acquiring a language. Scholars Eckwell and Shaker affirm that people remember 10% of what they read, 20% of what they hear, 30% of what they see, 50% of what they hear and see together, 70% of what they say, and 90% of what they do all together. American pedagogue Edgar Dale argues that learning increases progressively based on the degree of involvement in the activity. Reciting and performing a theatrical representation, appearing in Dale's 1969 Cone of Learning, as one of the activities with the best results in terms of long-term memorization. Nella nostra esperienza docente presso la Escuela Superior de Canto de Madrid e nel laboratorio di Glotodidáctica teatrale Parla Italiano Facendo Teatro, abbiamo potuto verificare come la pratica teatrale ha permesso agli alunni di riflettere sulla propria gestualità e di ridiventare coscienti del proprio corpo. Nel linguaggio teatrale i gesti non sono quasi mai casuali, hanno sempre un perché e un come, e questo implica da parte degli studenti una riflessione e uno studio sulla dimensione gestemica. Theater is space, word, time, and body. Antonin Artaud stated in his book The Theater and Its Double that the body is the word after the word. The mimicry and the body are the first alphabet of humanity. Those who have forgotten the power of communication and the magical mimicry of a gesture
can relearn it through theater. Some of the greatest creators of 20th century theater, such as Meyerhold, Artaud, and Grotowski, have explored gesture as an active dimension of the soul, as an expression of the heart and language of human passions, as a means and vehicle of character knowledge, and also as a tool for inner exploration and knowledge of the world. In Parla Italiano Facendo Teatro, we have found that there are questions that help students to observe and explore, and then experience the kinetic dimension of the characters they play, and of themselves. These are: what actions and gestures does the character perform in this scene? Are they intentional or unconscious gestures? If intentional, what does the character want to achieve at this precise moment of the scene? And if they are unconscious, what do they tell us about the character? What do they show us about their inner life? What gestures would the character be doing if they were from another nationality? Are there gestures in your country that have different meanings? Are there similarities? Can we anticipate the character's future actions within the scene based on their gestures? Is there a coherence between the verbal and nonverbal messages of the character? Is there a gesture that could summarize the essence and nature of the character? What gestures would you make in the same circumstances? Would they be the same as those of the character? In what circumstances have you made similar gestures to those of the character? How did you feel? Alcune delle tecniche che utilizziamo in Parla Italiano Facendo Teatro per lo sviluppo della competenza cinesica sono, tra altre, giochi di ruolo e improvvisazioni con parole e senza parole, drammatizzazioni, messa in scena di testi, adattamenti teatrali e realizzazione di scene ambientate in paesi e culture diverse, scrittura e riscrittura di testi teatrali con didascalie. Alla rosa da stucco non c'è stato più bello show, la avesse da piace, alla tora che tu sienta, a chi lo chiacchi. Io sento, vado a comprare un pacco di candele. Se no stasera restiamo al buio perché la luce non l'hanno ancora attaccata. Maria? Maria? Dimmi, Hai portato fiori tu? fiori? No. Vado a prendere le candele. Quali fiori? Questo. È mio marito. È uscito a comprare le candele. Onestamente. Pasquale, dimmi. Tu mi vuoi veramente bene? Non rispondo, Maria, non meriti risposta. E perché allora sono qua? Tanti rischi, tanti pericoli. E perché da 1 anno e mezzo che ho abbandonato mia moglie e i figli. E non ti ho detto 1000 volte di tornare in te? Di tornare con loro? Sì, molte volte. Ma soltanto per metterti in pace con la tua coscienza. Per non fare peccato. Perché la società ha deciso che è peccato seguire il proprio istinto e andare dove ti porta il sentimento. Anche tu però sei venuta da me, di nascosto, mi desideravi. Poi mi hai fatto un caso di coscienza. E hai detto, Alfredo, smettiamola. Torna a casa tua, dai tuoi figli. In Parla Italiano Facendo Teatro, we aim to help our students understand the complexity of body language,
know how to decipher it within a precise context, and integrate it into verbal communication. Thus, theatrical practice allows our students to enrich and combine their intellectual knowledge of theories related to nonverbal competence with the development of corporal awareness and communicative acts, ultimately living the Italian language. Don Agostino, Donna Bettina, non avete niente da dire? Che possiamo dire? La cosa è certamente delicata. Siete voi che dovete decidere. Ho capito perché. Perché Don Agostino sa che il numero 15 è un numero insignificante. E Donna Bettina pure sa che si può cominciare per 1 e arrivare tranquillamente a superare gli 80! Andate, venite a vedere questo vecchio pazzo che vuole andare a letto con mia moglie! La mia offerta è arrivata a 300.000 lire. Sono pronto adesso ad arrivare a $500.000. $500.000? Quando avete deciso me lo dite. Ha vinto lui. E che volevi? Vincere tu? Pezzo di fesso? Sta dormendo! Sta dormendo. Sta dormuto! Based on our experience, it is important to highlight how the development of extra-linguistic competence must be integrated and balanced with the development of other skills necessary for communicative action. Linguistic and paralinguistic competence, as well as socio-pragmatic and intercultural competence. This can be achieved through a lesson planning that incorporates the principles and rules of language didactics, implemented with a motivating, active, participatory, and cooperative methodology that can be carried out through theater. In conclusion, la didattica delle lingue non dovrebbe trascurare le competenze cinesiche, paralinguistiche, prossemiche, performative e strategiche, dando spazio ad un lavoro complesso ma veramente comunicativo, frutto del connubio fra tutti gli elementi che compongono la comunicazione interpersonale, la comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Il teatro permette agli studenti di sviluppare la consapevolezza della competenza cinesica, prossemica, cronemica e aiutarli ad utilizzarla in modo efficace nella comunicazione verbale e non verbale nella lingua straniera. Attraverso l'improvvisazione e il lavoro su scene teatrali, gli studenti possono sviluppare non solo la competenza linguistica, ma sperimentare e comprendere come le azioni, i gesti, i movimenti del corpo e le espressioni del volto influiscono sulla percezione di un messaggio. Il teatro permette ai nostri alunni di riflettere sulla propria gestualità in una prospettiva interculturale e transculturale. Permette loro di ridiventare coscienti dei propri movimenti, della propria mimica e della propria capacità di esprimere emozioni. Il teatro aiuta i discenti a comprendere la cinesica degli altri,
migliorando così la loro capacità di interazione nella comunicazione. Il teatro quindi come mezzo non solo di apprendimento e insegnamento linguistico, ma come strumento di conoscenza di se stessi e del mondo che ci circonda. No, l'autore no. Le parti scritte sì. Semmai perché riabbiamo vita da noi, per un momento e senza più impertinenze del pubblico di questa sera ci vorrà perdonare.